What is your name and where are you from? My name is April Allen, and I am from Sioux City, Iowa, so I'm from here. What do you do for a living? I work here at Briarcliff University, and I'm a first-year academic advisor as well as the summer bridge coordinator. So I do a few different things, but I mainly and mostly work with first-year students with that transition from high school into college. But I also will do some teaching, so I teach freshman seminar. And then I also teach a Franciscan life course. But also with advising, I help them make their schedules, check in, see how things are going, just make sure everything is going okay for them. And if not, then I get them to the right place. Do you speak Spanish? No, I don't speak Spanish. Do you have any family members or friends who speak Spanish? Yes, I do. So my sister-in-law, my brother's wife, she speaks Spanish, and her children, my brother's children, they know a little bit of Spanish too. And then I have some family members who actually have like a Spanish background on my mom's side, but they don't speak Spanish. That got lost, kind of. Their dad did, but then they didn't. And I have quite a few friends who speak Spanish. Sometimes they'll be speaking in front of me. Most of the time everyone speaks English, but every once in a while also they'll just start speaking Spanish because it's like a natural thing for them to do sometimes. So yes, I do. How key is speaking Spanish when looking for a job? I mean, it depends on the job. So some jobs it's going to be more useful than other jobs. If you're working in a community and going out into the community a lot, I think speaking another language, especially Spanish, is going to be very useful. But I think it's as people are like mixing cultures more, and there's more multicultural children that are being born who are going to speak different languages if they don't lose their language, then it's going to be important in the workplace too. Here at Briarcliff, it's not a problem for me not to know Spanish. Right. There would be times when it'd be useful. So I think it just kind of depends on the job. And someday it might be like, who knows, maybe someday it'll be like you need to know another language. Where in today's world, it's just really useful to know another language. So what advantages do you think bilingual people have in everyday life? Well, there's quite a few. I think there's two that I normally think about with advantages is, first off, you, like the practical reason, you can communicate with more people than what you initially could if you only spoke English. So you're widening your horizons to who you can communicate with. Another advantage is I think it helps you be more accepting and more open, because it's kind of like knowledge. The more knowledge you know, maybe the more open you are to different ideas or other ways of doing things. So if you know more language, that's just more knowledge that you have that really makes you more of an open person. Yeah, those are two. Last question. How important is speaking Spanish in the United States? Well, I like to think of these questions in context. Mm-hmm. And so in the U.S., I've lived most of my life in the Midwest. I've only ever traveled west or east. I've never lived in those places or south. So in the Midwest, sometimes people think that there's not diversity here, and because we're enclosed. We're in the middle of the nation. But surprisingly, in the Midwest, there are some towns that are very diverse. And I understand that some small towns, like the smaller ones, they're not as diverse. But I would like to think that in the Midwest we're diverse. I would like to think that, especially in Sioux City. Remind me of the initial question again. No, Where I was going with that. Yeah, just how important is it in the United States as? Oh, okay. So in the Midwest, I can say that it's important because there are a lot of people here who do speak Spanish, and being able to show that you're willing to learn a language that maybe wasn't your own or you didn't naturally grow up learning, I mean, that's important, right?
You have to put in a lot of effort to be able to do that. And so, if someone is willing to put in that effort, I think it might show that speaking another language or being able to communicate is an important thing. So, it must have some value in the U.S. if there's Spanish majors and minors and concentrations offered at colleges and universities. Awesome. ¿Qué es tu nombre y de dónde eres? Me llamo Sheila y soy de Ecuador. ¿Cómo es diferente estudiar en Estados Unidos comparada a tu país? Bueno, la verdad es bastante diferente, no solo el hecho de que aquí yo puedo escoger distintos majors, distintas carreras y interconectarlas unas con otras y o sea, relativamente el vivir aquí en Estados Unidos es muy diferente al vivir en Ecuador. Allá la vida es muy distinta, al menos las universidades no son tan grandes como son aquí. Muy pocas, la verdad, casi no hay muchas universidades donde los estudiantes pueden vivir en el campus mismo. Y o sea, simplemente eso es distinto, todo, es bastante distinto todo. ¿Por qué escogiste Briarcliff? Principalmente porque el proceso de aplicación fue relativamente fácil y la verdad las becas que me daban, la ayuda financiera que me daban a mí era algo muy bueno, o sea, era como que me interesó bastante el hecho de que por ser de Ecuador me podían ayudar con un porcentaje de beca. ¿Ser bilingüe es ventaja o no es ventaja? ¿Por qué? Bueno, personalmente creo que sí es una ventaja, una muy buena ventaja por el hecho de que muchas empresas necesitan trabajadores que no hablen solo 2 idiomas, sino que entre más idiomas tú puedas hablar, yo creo que se te abren muchas más puertas en el ámbito profesional y creo que en general es una ventaja. El simple hecho de comunicarse, no estando en otro país, comunicarse en el idioma que hablan en ese país, la básica comunicación. Mi nombre es Agustín Gutiérrez, soy de San Antonio, Texas, y soy un maestro de matemáticas del 8º grado. Sí, hablando español me ayudó mucho en a conseguir este trabajo, porque estoy en una escuela donde muchos estudiantes son de México y hablan español, así necesitan maestros que pueden comunicarse con los estudiantes. Es muy importante hablar español en los Estados Unidos. Puede ser otro idioma, pero español es importante, especialmente en Texas, porque hay mucha gente que viene de México o de otros países latinos. Y para poder comunicarte con todos, si hablas español y inglés. Pero lo importante es ser bilingüe, porque si hablas 2 idiomas, puedes usar eso para el trabajo y también para tu vida. Es importante hablar español en mi trabajo porque tengo estudiantes que vienen de México y no entienden nada de inglés y tengo que comunicarme con ellos para que ellos entiendan lo que les estoy tratando de enseñar. Pero no nomás de ser maestro es importante. En el negocio hay muchos que hacemos negocio con gente afuera de los Estados Unidos. Hablando español es importante con ellos para poder hacer negocio y ganar mucho dinero. No. La única cosa que digo que no es ventaja de ser bilingüe es que a veces, como un maestro, los estudiantes esperan que lo voy a explicar en español
y no quieren aprender inglés. Así que se han acostumbrado a no aprender inglés y es difícil porque otros estudiantes no entienden español. Tengo que enseñarles que ellos tienen que aprender inglés. Y las ventajas, hay muchas ventajas. Puedo ayudar a estudiantes cuando ellos necesitan ayuda, pero no nomás eso. En mi vida me ha ayudado en otros trabajos, conseguir trabajo porque soy bilingüe y también puedo comunicar con gente de otros países, de España, de México. Yo he ido a los dos lugares cuando estaba en el naval y pude comunicarme con gente en no nomás España, pero también en Italia, porque español está cerca a italiano y me entendían cuando estaba hablando con ellos.